Otito de Jesu Christi, Nine Bishop, Okuchukwu ha ya atụ n'ọnụ, ya mere o ji eji atụ n'ọnụ bụ na ndị be anyị Nsukka n'ọhịa, ma ndị anaghị anụ oyibo n'ọhịa, ma ya nwere ndị ọ bụ sọsọ oyibo bịa ha na-anụ, ma ndị be anyị ndị Imo steeti n'ọhịa. So anyị ga-ịgbatụ mbọ anyị sụtụ Nsukka sụtụ oyibo, anyị asụkwala ebe nke anyị maka ndị bịara abịa. Ama m na mgbe nna anyị na-ebido maasị nọọsịrị anyị na Fada NNADOZIE, ndị si ahịara diocese bịa. The journey NNADOZIE bidogo sọsọ n'ahịara. Achọrọ m inye ụfọdụ ndị amaghị this short history, ka anyị mara na onye adọrọ n'ihu anyị kịta na ihe efere anyị na-eshi. By 2nd of February 1991, the day our diocese, our bishop was installed here, Bishop Okobo. I was in philosophy too. Under Father non diocese at that time, 43 only, with one brand new bishop and 6 deacons, Emeka and Gokere. Out of that 43, naturally no hoba anyị nwe bụ 35. Maka na o nwere mmadụ asatọ kwesịrị na n'Enugu, mana ya hụ mara ka diocese anyị dị na enwere over 27 parishes mgbe ahụ, ma ya enye aka ka azịrị enye aka rigote the diocese. They decided to stay back. Mmadụ asatọ hụ onye na-anaghị abịa ọrụ. In 1992, we lost Father Antonio Okonkwo n'Opi. In 1995, Monsignor Mezi Digo died. In 1996, Godwin Onodim, parish priest in the St. Paul's Obukpa, died. 1998 was Professor Victor Chukwulozie. He died working in the university. And in 2003, Professor Emmanuel Ifesi followed. In 2013, Paulinus Okonkwo followed. And today, or last month, Father Jude Odo has followed. Onye horiga bụ Donatus Ogudo. So, ama m na anyị Ogudo n'ebe a. Ọ dịghị ihe ga-eme gị n'isi nso a. Ihe m na-enyere this history bụ ka anyị hụ ma na nna anyị ha ọ dị ka ọrụ a niile from ordination was designed to work for Nsukka and Nsukka. Echichere Fada onye ọ bụrụ kureti bụ Rafael Eze, onye leje Ugwoka. Richard Kureti bịa n'Enugu Ezike. N'Enugu Ezike 7 years. Shi n'Enugu Ezike jere ha ihe dịkwa ka Enugu Ezike n'aka. Ndị a amaghị Chukwu, ma ndị a na Chukwu na-eso okwu. So that was his journey. And he never had it easy. Okwuchukwu Montaje ka agbakwu n'ụkwụ na ịha ndị akụ na-eke onye a. My immediate younger sister, na akpọrọ m na phone, sa na iri arịgmụta na Fada anyị nwụrụ. Ọsụmde Fada anyị nwụrụ, sa Fada NNADOZIE. Ọsụmde onye bụ Fada NNADOZIE. Sa na Fada BBC. Ọrịa maka onweghị onye akụ mara ha as Fada NNADOZIE, no Fada BBC. That BBC bi enwe ka ekwu Okwuchukwu n'ụtụtụ a. O nwere ndị akụ m hụrụ hịa. Ha bụ ndị ya wọta ihe amụ na-ekwu. Father NNADOZIE had a fond expression of how people gravitate towards sin. Ojeje ekwe mgbe ahụ n'ọsụ. Unu a na-ebibisi ndụ unu n'ime njọ. From that word, ibibisi ndụ n'ime njọ, ndị aka ga na-eke enu Fada ebibisi teta anụ. My stepmother bịa mkpọ na phone nwanne ụnyaahụ. Sa na enikwo Father NNADOZIE on Friday.
Osumunya abuna ka yamanya no bushaje ni fada BBC. Iyam na ekuru fada BBC. Number 1. In a phonetical sound, Imo dialect always present a confusing montage that can connote both the past tense and the present tense. Onyo were sige, ayin jerebe Bishop H is past tense. Mayin gi jebe Bishop H future tense. Maka ondende banyi ma woti ihe ma asusu banyi na asusu ebe na anyi shebia abugu the same. Ma oburu na ikpachaga anya, you confuse yourself with the more. In 2007, Muna Father Emeka Sogwa jere Owerri in a non-apostolic reason. Anyị jere achọ o nwere anyị jere eme n'Owerri. Anyị sị ka anyị chọọ m Uchenna Okago. Anyị na-abịa erute. Ọ ga-abụ anyị jụma mmadụ n'ọfịs ya na Rapido ọfịs. Anyị sị na anyị na-achọ Uchenna, biko imam ọ gbagoro agbago. Asị anyị unu ga-ịgbago kwunu ma ọ gbagola. Anyị gbagoro. Anyị ahụghị Uchenna. Anyị hụkwa m onye ọzọ sị biko na anyị na-achọ Uchenna, biko imam ọ gbadara n'ala. Ọ sị anyị unu ga-ịgbadara n'ala kwunu ma ọ gbaduola. So in a mutual mischievousness, two of us agreed. Onye ọbụla anyị ga-ajụ ajụjụ ka anyị ga-ntị ya ala ka anyị nwee ike hụ onye anyị chọrọ. Immediately, onye isi Father Emeka hụrụ ọsọ biko Imam Uchenna ọgbagola, ọsọ anyị na ọgbagola. We gbagoro and saw Uchenna. So ịgbagola na ịgbaduola. So that is their own way of presenting their language. Creating a sound structure or morphology around the word the BBC. We could draw 3 words and attempt to link them to the life of Father NNADOZIE. Bearing in mind the 2 areas, or in a dasi sign, Enugwezike. You can imagine, Madishi Enugwezike, 1980. Anyị mara ka Enugu Ezike dị nta mara ka ọ dị 44 years the Father NNADOZIE bụ parish priest. After 7 years, ebe sijere ga-abụ n'akụ, and I want to say this before my bishop, ndị akụ bidoro jere ụka ka Father NNADOZIE nọchara n'akụ. Maka m ji sị na ndị akụ bidoro jere ụka, the way he was going, the way he was teaching, ọ chọrọ te ma okwu chere na ọsị ka ekwuola m ya. Ọ bụrụ na ọ dịghị nke ịghọta ihe nke ọ ga gị jekwara ala ya ezika anyị ya akụzitu gị ọdọ. Ala ya ezika anyị bụ Papa Father Melitus ezika anyị. So these 2 areas of our diocese, then and partially now, have a stronghold on cosmic Pantheon that they can do anything to oppose you and make life miserable for you. Ni gaha ni egbasar mbaha na agone Enugu Ezike no do ndebe na muneti. Na bishop at a point na nda aka dugbo na apakwa gị nwoke ha nri no na ekwu maka odo n'ụlọụka. Man, the 3 words we can make out of this a BBC. 1, it may be to destroy. 2, it may be to suppress or to punish. And it may to desecrate. Upon I have the word it may be. Makoko on a BBC. A BBC, if you create a morphology around it, you will know what we call the vowel glide or diphthong. Makandin Kishindo to Father in Hanaso University. He created into 3. He wanted the word from that. It may be,
n'imeto. Can we read one? Number one, imebi ndụ has to do that when we lead life patterned never to attract praise. Udundru anyị na-ebu kịta, ndụ ịnami, ndụ mmadụ na ụhụma fụọ n'umi, nya ga-abịa anyị na-ebu, ihe abịa Fada Nnadozie na-eti mkpue over 44 years in Enugu Ezikenak. Ma anụla gị ihe ọ bụ taa. I think Fada Nnadozie started shouting too early. Kita ka o kwesịrị ịbịa ọrụ na akụ na Enugu Ezikenak. Life designed to deny us the uninterrupted link and linkage to God. If you read Proverbs chapter 1, verse 32 and following, sin and self-satisfaction bring destruction and death to the stupid fool. How me adiche? Oh, you don't want to know about stupid fool. Udu omume anyị na-eme, na udu ndụ anyị na-ebu, na ụdị ihe anyị na-eme, na ihe anyị na-eri, na ihe anyị na-ekwu. O nweghị dị iche n'ihe na Fada na-eti mkpue na anyị na-ebibisi ndụ anyị. When we dwell in sin, it causes internal conflict with God and creates the attendant consequences, guilt, shame, and fear. Abu guilt. Fear. Onye na-enokata osigi na achunya no tere iwu ga eshi ja na pie na enyas eshi wuru awu na iji hard water ja wu eshi isi na mgbashi na atag mgbashi an ga atad governor on ga atad bishop ijomebe bishop kuma ke bed buru iburu mgbashi jele ke ita obi kwa inetego onwu ga enya isi na mgbashi atag iwu ko ga eshi idiko ni iche no isi na mgbashi na atag obu njo anyi no cha n'ime na create this fear, this guilt, and this shame. Iwumonyu Catholic oga akoko na ya na ekpere onwe bishana na emeka asagwa asịrị m ọ bụ na ọ dịrị maka anyị bido ekpere za ekpere be ekem na ekpetuko. When our faculties appear dumb towards the decency in our private and public life, onwere shame mu notice urunya. I was embarrassed, but I was happy at the same time. Onwere one chairman asra bia ku okwu nya ka anyị no inauguration na UNN unya. Oje ku okwu say yes, we just came out from a rigorous election. Uduachi n'udu reaction ndị niile nọ na that PAM umeri goshire ọ sụtara oyibo ọsụrụ n'ọbụ na anyị amagwo ndị be na makịsị na anyị amagwo nwa mgbogote iri. Anyị amagwo ihe o kwuru after going very rigorous election. Unu ahụgwa na how rigorous ọ dị. Ewewe m kaadị m gara na azụbe m ka nte vote. Ahụghị m te vote bịa tịkọ. And when we do all these things, we exhibit a very high level of low understanding of human relations. And why you got so transactional? In you, on me nagum jidenke. Onye. I don't know where we got that vocabulary from. When we display such elevated arrogance and executive rascality, anyị na-ahụ na ka Nigeria dị. Anyị amagwa anyị na-ahụ na now. O nwere onye kpọpụ na phone onye asị m ime aga. Nza na adịghị m ọyọ sị m die na ayam, nza na Tinubu na ayam, ọsị m Fada na Enugu eje ọya. Na ihe anyị mere onwe anyị mgbe m bụ din n'uke mụ na Fada Olive Oziokobu anyị nọ imari jerida billboard ga na atite na ogbede tene ogodo tene ikpogu onye ụka m na bịa jụma m Fada ndị na-enyedịrị anyị nsogbu si je gbata kad ịdọidere akpat kịta na onye ọbụla ga-adọire akpat anyị cha na ahụ a 911 na-evu ndị omeaka eje n'ụzọ ụwa ovuru eshi akụ rute na mkpọrọgwụ n'ọnụ ọfụ ọnụ ta galop kpokoro ha were onwe ga na-eti na body of the car na kọndọkta jụma o nwere onye oruru anyị sa na oruru onye ọbụla. So onwere onye Nigeria ruru go
We put ourselves in this mess. We destroy our lives when we deliberately parade and intentionally motivated stupidity. Anyị kpachara anya, anyị were ka anyị zinaga n'onuru. Onwe one man suro Igbo na osoro, nje chọrọ akwụkwọ m ji go pastoral theology na Biga. Also that you cannot pray yourself out of the trouble you led yourself into. Go and walk. Madu eye mega anyị na. Ihuma madu onwe ngba no kuma madu keja. Because we have lost the sense of value. It may be. And when we refuse to demonstrate a pristine and spurious Christian life and chose to display an immaculate dishonesty, Ihuma madu onye ọbụla nwere all the endowment, all the faculties to behave well. Ogwago okwu ihuma and immaculate dishonesty delivered with aggressive intention to deceive. Manya bonyuka ona teroriri na money mass. Mo ja biuka 6 na Cathedral. Ona tanke. Otito diri no Jesus. So we remain NNADOZIE. He shouted too early. Number 2, mmebu, to suppress or to punish. We suppress life when we deliberately defy, debase, denigrate, diminish, devalue and destabilize life. All beginners are in Medome Hospital. I will go here. Asra in Remuso. I will go here. Last Friday, the bishop and I do deputy governor Nuke. Nayama Mabuzo Yagbaria Buke, be Barbia. Uzuke may be from Opi to Umurumbe. It may be in such a way, every jeep of Hilux, like all Kagan Jonesh. No one do bremo to Gabiana Gambo. Imagukuso maybe there may be way to the extent in every jeep and I give on a row. No Gabambonanya, Moto Chaka size 2, Gabondana Gambo. My young woman done it agree. We useless our lives. Ekukwa, I am on a so Ibon University. Eguna Tumu, Mbande Hani Unune Jahavers at Tarawayek. Madu kigire kwa na St. Catherine na St. Theresa na Queens. Gururute na SS2, SS3. Idire jere na iga. Koje neme wayek. Amanagmu do color wall. Then iga. Do better than St. Catherine or St. Teresa's. Oje harvest that result. Werespo, Jan University. Gumaga abo doctor. Ikwere mu bu na ngba megi ko mega operation. Oku ikwete. Agba for son a theater. Mako you mega operation. E trashwa bi je gote. When we deny people their rights through obnoxious and vicious and malicious cultural practices that promotes nothing but anguish and sorrow. Also, what? There is a difference between culture and religion. One refers to our link to God. The other one was man-made. Religion has to do with linkage to God. And culture is totally man-made. That can change. Manye kwekere. No gag. Mgbe na dozie no ba anyị na akụnọ nwere ndị akụ na-eme na-eke nhụrụ anya na ndị omenala gafta na akpa nkụ ha mụ maka na odo ya no abushi ahụ na abushi eke na ndị omenala gafta. Ode one day na dozie nyigo no ta sindak. Oge ọbụla unu na-asị na-eme mfụrụ anya ka oge ndị nwoke na-ahụ ya anya ha adị akpọ anyị sa na nke anyị anaghị akpọ ọ bụ besọsọ ndị
ọ bụ sọsọ ụmụ nwaanyị bie na humodo n'ọtọ na enye ha akpọ ma anyị bụ jikom huma n'ọtọ na ndị na-eyi ugegbe anya na enye ha adịrọ ọyị asị. And when we age, some of these half-educated, wrongly educated, improperly educated, and poorly educated politicians to carry out their nefarious activities. You can give advice. You know one kind of. Chinubu suno runye. Chimaro kesrani mbobu shihara ya. Ahara nya no harata ku bagara lare kama ma. Menya nwere ụfọdụ ndị na-enye aka. Nna anyị bishop kwuru ya sese kunuke. Nọọsụ na ọ bụ ndị prọfesọ na ya na-eke ekwu. Jejeje de result. Edemi edele kpọ na ndị judges eje na court si na ọgar unu bịa si na Nigeria ya dọghị. O nweghị ndị na-emebi Nigeria abụghị anyị. O nweghị ndị na-emedo Nigeria abụghị anyị. Futunshin said that incarnation is God seeking the consent of man to be incorporated into humanity. Ihe ji mee Chukwu nwa mmadụ bụ ka o were ọnọdụ anyị wee medome anyị. Ihume ebe ndị dọkịta na-emete vaccine a na-agba ndị nwere chicken pox. N'ọbụ ọbara ndị nwere chicken pox ka a na-amịta ka ọ chọọ wee nweta vaccine chicken pox. Ọ bụ anyị tiri onwe anyị n'ọnọdụ anyị nọ na Nigeria until we sit down medome ojekata anyị n'ọnụ. Mkpụrụ na dozie na-eti mgbe ọ bụ imegbu mgbe anyị na-emegbu onwe anyị che na anyị na-emegbu ndị ọzọ. When we isolate, insulate, and disassociate ourselves from here when we keep promote life, anyị na-emegbu emegbu. Ikwu gị ezigbo okwu. Ịnọgide na meeting. Ihe eji kpọkọrọ na dị asha akpọrọ anụ n'ọrụ ọrụ n'aka. N'ọrụ ọrụ n'Enugu Ezike na ọnụ ga-ekwe ekwe. Yes. Ọnụ ga-ekwe ekwe anụ m ege nna anyị ka ọ na-asụ oyibo na Lagos na Ikeja, St. Dominic. Quoting Father Bona Uguno said that if you want to make a difference, you must be different. NNADOZIE wanted to be different, and he made the difference by being like that. Mano who we have. And number 3, from a BBC, the third column in that language structure, to defy. And then if you don't revere holy things, you will never be holy. Me, I will make it a sacred or no man. And I remember I'm no beer. I got a bando kagagan, and no ma, he cannot tear ties, including the Matais. I'm Guruna may baptize you. Una do one man and a Matais, more good nunas. Had that not. We assume the knowledge of what we don't know and continue to discredit ourselves. Makana gwara in a sequence. Pentecost. Ewepu gracia agi. Onwezi ye di mani me madu disocha. Iro mani ni me ye megene. So marumen kege ga hor. Marumen weli ka hor ni mego. Go and read that sequence Pentecost. Ki wati onya na etinkwe. Na ngbanye mebiche na ndu anyi bibise ndu anyi. Na gracia na ekwokwe na onwe mege di ni manyi. We become so vacuous. It appears that Father NNADOZIE na mbona roro ha no jeribido n'oge. Kale tinku yem ga na ajogo bu. Imebigando. Imebugando. Ki imetokondo. Obi zamia. Ne abuna nna anyị NNADOZIE adere ha ebe ọbụla nọ. All as parish priests, out of 46 years, Father, only 14 years. 7 Nenugwes, 7 Nak. Man, NNADOZIE ha abiagak. Nine Bishop, I come at you, Father Nob, and the Baokat and the Bino.
Imanangba this man who rector on a seminary, yana father answer and wabu na seminary. No bu na negungu na akababu na gungu mwa negungu. Father NNADOZIE shi na seminary yana moto bia di burial. Nende na akwa na akwa. Asaka ga akwa na nege no n'enigwe. NNADOZIE bia. Papa ga eruo me n'igwe. He was such a dedicated apostle. Mano hurire. And now let me tell you the man Father NNADOZIE. Eba kam je jimechi. He was a very sincere priest. Reflecting on today's gospel, the Sermon on the Mount. Here, poverty in spirit is put first among the Christian graces. And mind you, the philosophers didn't include humility or reckon humility among their moral virtues. All the and all the philosophers, they didn't reckon humility as one of the moral virtues. Manyabi is Jesus with humility, and that was the symbol of this man. On the 16th of August 1989, at a point, this man, now Lord says the first watch, the late catechist in the hood, they faced the entire ark. Bishop Eneje Nyarmotobia. Ufonondo Fernando was only in the Shenu at that time. Omere Mechere. Asa Father NNADOZIE, Niemere Bunobuke, Ejuka, Kendo Kajemu Kanesis, Basa, Kodo, Naraza from 12. Oton Asende Biadeze. In where a watch, the man said, Osa gave Guatumu time, Munke Jesu, na time Munkodo. Never the meeting no make basa. Never in where watch, one more time, Jesu with no hold because another Biadeze with them good. He insisted. Now they joke up shop, may that day get the value, the respect. Whatever Odo had that they were priding, that day they got to the lowest ebb. Courtesy of this man. Mbabuno naneke, I na joku police. Having Western me todo. I ain't be a pastoral council, Bishop Okobo Zumamsum, be a father Odo Neke, Zam my lord, and I go cause Korea. Nandi may cause an of him and I move Odo. Mandi Neke Bodo, Netiodo. You were Fadodo, Jeme Parish priest. Ndetiodo. Catechist move Mr. Odo. Ija will tell me Kureti, will tell me Todo. So Odo be a carrier. Okobo we nyoda. Kereze 1 million na ije case na Abuja. But she father man raise renu kanak. The only thing in that they couldn't challenge him, but they walked out of the church. Oh, big wagon. No, open the father knows there's a biaga call. Now I got another microphone. His stand on truth has no second version. Ekwolamia. Ogugabe onwogabe nakwa. Osira na ekwolamia ogabechi. And the part of age Ojita huni no taramba. Abugi ozabugu. No feeling. Nende nyana na ejuka. Questioning the grace of God. Ne vufte nendo ha. Udunku when na bishop na echita 11 years. Momo we na anu ne. Ba nkete na na ha. Akoma agwa na ezo woro nyo bimo. Ose na nge woku nyemba ya kwuru emechere ezigide noshi. Anezi yi na ekunoshi. Maka na mgbe okora anyị niile n'anya anyị mara eziokwu dị na mana o nwere ihe m chọrọ ịyọ ndị ụka NNADOZIE agwụlego a ka nwechara ndị fada dị as strong as NNADOZIE
So you have to pity them. And they know the cultural background on Nadozie Jibienugweski, Oji Jack. He was sincere. But mind you, that honest error is to be pitied, not to be ridiculed. Some people tried to ridicule this man at death. They were writing all sorts of things. Nadozie Merenka. And so no one market the background Ojibia. Makanon and can't name with bad language barrier. Oh, ne kunke, mine kunkan, and that is not a queer. Or Sundak, Unobi Unusan of Nadozie and Ekuka, Unubundak, Ununanuka, and Sana in Anuka. So, of that thing, he may have made some honest mistakes. And honest mistakes and errors is to be pitied, not to be ridiculed. Manando father came na Gwanka before me mention. Aja kpanya sheba in oro. Aja leli anyo. Una agwa bishop anyi ha. Umweka na agbaku na azisa krishima okacharuka. Tendo cha tendo in the African countries in the Kriayo. Abguma nine like a bishop. And I know I like again. Abguma nine like a go. Takupini mara tejibo madugini. Oh, when dollar. So on the father, can you jag in the Nagana? I like it. Makobu Nanda can Urian Hakuru. Banyaka gave Beko better now. But thanks to him, no Miri. Mbabu Parish Prisoner. One of the greatest embarrassments of it and Kandak and Gekute. Nadozie Jaguar hold the borehole dinner can maybe go. Okorgalon win and Boto Joho the Kobatami. They refused him to take drinking water. Norne ne parmi war. This man like Onatasendak. Unu give me who numere bohola. Apariela Monohodo. I got hit by the mother. A jarada borehole, measurement the borehole. Koje Quega told me, Oja, is you a woman, she take a car. Jackara, no Kakainata Gracia and Catch. Man, let us understand this. We should know that when we are honest to God, it is called worship. We are just level of hyperdulia. Pure worship. And when we are honest to believers about God, it is called testimony. This man did all this. And when we are honest to unbelievers about God, it is called witness. You are worshiping God sincerely. That is a testimony. And that is witness. He lost his uncle in Kalega. Obia. Mbona rutebe mumu yakaga ne back on the direct semlena and the Hagada and the Daraga can't pass Quaganada. Christian Simon de Ayeme, Mujan Kamine Samba. Near American Marie Biarosina, I lost my uncle, and so can you with the diary, Mupotaganada, Wefta. Whom I one boy in only way by her church. And see so yeah, like that was a say pastor Zanga, Horunda, Jen and America. Ni pass and they are pass, he put them on the pass. Namuna Father Mitchell can then come. The boy, yo. What do you gun as a father? What do you 20 minutes or without watch you? And so, in a chego, Muna Father Christians are in a chego. As an ayan and a chego. And see, Pastor, Mother told your past. And so, the Father Christians are Father Paris in your authority, Gideon and Mumaka, then I get catechism. In another nature, Dakario seminary and in there. Nisha de God.
nwatakịrị naanị sị fada oke akpọnje ọbụla ọdara nwanne nwaanyị sọtara na ọdara mụ na fada kristian sa ịnwụ taa ma maghị ihe ka egbu fada asịrị gị na-eme nwanne gị ịda ọ sị na mama nya etiko gị maka na o nweghị ihe ọzata na ya ji agwa mama ya na o nweghị na ya jụara ajụjụ ọchịrị ọchị daa ihe m na-achọ igwu n'ubu ọ dị enwe ndị ya echekwebe ụka ndị ya echekwebe ụka ka dị forget about these things ha na-eme when they finish with Christianity they will face that their idol worship and finish it anyị ga-aba anụmanụ. In all his dealings to the seminarians, to the people of God, Tembono Neshanahan as the chaplain in Neshanahan, Tembono St. John's, he kept a life as a fact in support of evidence as a priest, factor in subsidium probationis. Ondwa, but the evidence on the goshi, abumund of father. Iyam ne kuri abundu fadi bem. Kain kwa mo nwan, you know when anye kata ndo ka ofunu no kanta. Bugideji bondu, the way you live your life is the way you are going to die. Anu meche tebu sheni ni monsino mama. Kain no there, father make us one agoration. Now be amukuru ne teach young priest gana say. Akwamu na agu nu bugideji bondu kunu mara ndunu e mangu. Unu agwo na father mama because no bugideji bondu. He delayed his death till the grave rooted no kuroshishi. Abialibe no kuroshishi. He lived a quiet life on Abialibe back. And wait again. On to aka the code. Unu bamba kunu bugideji bondu kunu dereka mama. Now, kamu dorumo to muna college gapete. Ene manye be keli father no dese. He chose a labor. Mosino mama nebe ni mama nebe ni na dese. Ndonye ekeli begina sablo nyu yaran. Maroni je kangu after maboye kangu before you. Bugideji bondu so that no bu na ma nwu chara azeji bo madu enorm nek. Makiem na yoru ni ha bu. O ya de anyi ko bi ye guri egwu. Ne mama ne NNADOZIE o nwere nwoke na nije ka anwụ n'ụlọ ọgwụ ọnọkọtasị dọkịta amagwọma na nwoke ọ ga-akwụ ime advance na ọ ga-aka nwụ ọsị dọkịta na ya nwere enyi one politician sị kpọọ ha na fonu na o nwere ya chọrọ ịgwa ana o nwere enyi ya ọzọ na-ebonye anya ebe ya bụ na ọ bụ police officer sị kpọọ ha na-abụ gbarahụ ya bịa nwoke ga na anwụ o were ka jide onye polisi n'aka nri were ka ekpe jide onye politician and was quiet. The doctor tended nurse on your no no. A check a Mario Bojeku. After like 5 long, loud silence, doctor said, Nani, Nekwe doctor, Nekwe police or Nekwe politician. Or say, doctor, I want to die like Christ in between 2 thieves. So police on a canny, more politician on a cake. Or say, I want to die like Christ. I want to die between 2 thieves. Let us not. Jason will show my wound a chitin dori na bo makano buchu. Chodoni and where he came on Akakan Bayam. Budan to him, you thought he then get kaki Budaji Bondo. Father NNADOZIE hadn't many friends. But his own self, the apostolate, the work of God, was his own priority. And I know at the same time. Our own time we need each other. Our own time we need that koinonia and communion. His own time he could be quiet and get everything he wanted. Now you cannot be alone. So no fadi bem. Kain e be kwana na NNADOZIE nwo. Kain gba na mbo. Ayin rueba han ye kelie. Wele kara nya na eme okokore ba ha na ele ndo fada. Marim mo je rugu na etiti ebe anwu na acha. Ko je rugu na okpuru osisi. Otito diri nu Jesu.